Ich heiße Sie wieder willkommen zu dem heutigen Video. I welcome you again for today's video, and the content is pranayama, vagus nerve, and the bump technique in connection. Der Inhalt ist die Bump-Technik, der Vagusnerv und die Breathing-Technik, Pranayama. Der Hauptanteil liegt aber auf dem Vagusnerv in Verbindung mit dem PAX. PAX, Jesus Christus, sein Zeichen, die gekreuzten Schwerter und Alpha Omega. Diese Technik wird ausgeführt in Verbindung mit dem Jakobsweg und der Kathedrale in Melk in Österreich. The main part will be connected with the vagus nerve in Verbindung, in connection with Jesus' PAX, Alpha Omega, and dem Jakobsweg in Österreich, in der Wachau, in der Kathedrale von Melk. The Cathedral of Melk and Jesus is PAX, Alpha Omega, in connection with all the techniques, bump, breathing, pranayama. Bole Babaji. Hier sitzt Babaji mit mir zusammen im Jahre 1980 im Sommer in Herakan und er gibt mir Hinweise auf die nächsten Schulungsvorgehensweisen in der Ayurveda und damit auch im Yoga seiner Bump-Technik für mich. This is Babaji with me together in Herakan in the summertime, giving me instructions for the next teaching in Ayurveda, the yoga part, his special, my bump technique for me. I welcome you again for today's session, breathing techniques with the vagus nerve, and also some bump techniques to get warm up. Ole Babaji. Am Anfang nun einige Aufwärmübungen in der Bump-Technik und danach den Vagusnerv in Anwendung mit Breathing Techniques. The Vagusnerv in connection with breathing techniques. Ole Babaji. Pulling. Pressing. The crown is moving. Something like this.
little open. Now, breathing techniques, Baba called it Kalika. It should be an old, very old breathing techniques out of olden times, and he gave it to me some days ago, on the 20th in the morning, 20, maybe 18, 20, continues. Now, the way is doing something like this. A slow, infinite slow. It is going around the eye, coming up here, so that you don't forget. Put these fingers around here. Where the thumb is, energy comes in. So goes around the ear, in this hole to the heart, then comes over with the pointing finger, down here, moves over, goes the other direction, down to the nipple here, down to the hole, and again coming up this way again. Thumb is bringing the energy from the eyebrows, and the pointing finger brings it back to here. So this is going like this again and again. And when it is enough done, it is just cycling around the eyes, then around the ears, then around this one, the skin here, and then in here are 2 points, little around here. This is the chin. Okay, then around the arms, the elbows, always 2 points. Then around the hip, around the knee, and around the ankle and the feet. Now we start. Breathe again. Now the vagus nerve do that, and vagus nerve there too. For a little far away. Now look, it goes down to the floor. Now an extra to that, if you come, breathe in and out, you go through this hole. Halsgrube, Nackengrube, in this part. I tried to find the Latin word for it. So, don't mind, please. Getting old. By the way, 83.
innermost half. Body dedicated. Thank you, Baba. If you have pain, you breathe out in this way. This breathing form in the beginning is cleaning the heart. Then you look up. Then turn the head to the right. Then this is cleaning the mind. And you feel the energy over the eyebrows. Like this. So, and if you have pain, left side. Otherwise, always right up. For instance, if the heart is a little paining, you just do it by keeping it on the left side and wait and breathing out. Let's take a little chair for that. Okay, again. Upper lip over the lower lip. Into the Kehlkopfgrube. Heart cleaning again. Now the mind cleaning. Little energy you feel behind the ear in this big bone. Now again, little heart pain. Also for other pains. Now again, both teeth. Inside, in and out in the same time. Ugly face, right? Lustiges Gesicht. In and out same time. Then this one, teeth up. Cleans down to the first chakra, to the urine bladder, and even more down to the sex parts, both man and wife. Now again, okay, getting little cold around the neck. Next part, teeth, the upper teeth. Both. In and out same time. First looking up, eyes a little closed. Eyes up, correct, and also eyes closed, correct, and also a little open.
Now the same to the side, so energy comes in. First, second. Very strong, also heart clean. Now, the favorites, energy out, like a little kiss. Twist, only right. The more you twist, the more the energy goes in and down, up to the feet. The more you twist. Energy out, energy out. Stormy today. Now, energy in. All correct. So, in and out same time, friendly smiling, ein zufriedenes Lächeln. Now this is already the next step. Breathing in with Ujjayi. This is then sort of Tangavidya Kriya breathing. So I close for today. I wish you all the best. Next time we will work on connections between Bum, Vagus and the breathing techniques. Bole Babaji Jai. Ich werde jetzt
diese Reihe kommentieren, die auf Vagus und auf PAX geht. I would like now to commentate the theory of PAX and also in the same time combined with this, Jesus' PAX. Here in this picture, Baba is playing the Mataji, Durga Mataji, looking up. Up is always first cleaning heart. Next slide. The same way, if Munivaji is open in the mouth, it always is cleaning the heart, also if they show the teeth. The last slides again. Mataji is just played by Babaji. Die Babaji spielt hier die Mutter. Die Augen sind nach oben gerichtet. Das ist immer das Zeichen, dass das Herz angesprochen wird und erst das Herz gereinigt wird. Ebenso, wenn der Mund offen ist, wird erst das Herz gereinigt. Ebenso, wenn man die Zähne zeigt. Die folgenden Bilder sind es ebenso. The following pictures also showing teeth, heart cleaning. Showing teeth, heart cleaning. Zähne zeigen, immer auf den Mund ein wenig, ist immer erstmal Herz reinigen. Now this picture is opening another session. The thumbs are, one is at the left wing with the left hand, the thumb a little. And sometimes also just below the nose in the so-called Potzfähnchen, nenne ich das mal, da wo den Kindern aus der Nase der Speichel runterläuft oder eben der Schleim. Dort ist in der Mitte das Herzchakra, unter anderem eines der vielen. Under the nose, straight away, if the slime is coming out, there is the heart chakra. So he might be with the thumbs there opening the next session, because it is über das Herzchakra folgt jetzt the heart chakra lesson. Now this is by me found a letter. It was to the Satsang Society of the Kriya part of Babaji. It is mostly unknown language. Down it is written by Baba, and on the top little pictures. In the middle is the blossom. This is Hanumanji with the tail. You can understand. The others I will explain slowly. Dieses ist eine Darstellung, die ich gefunden habe an die Satsang Society von der Kriya, der Kriya-Gruppe, die Kriya kriegte. Ganz wenige haben nur Kriya gekriegt. Ich war einer, der es auch kriegte. Geblessed. Dankeschön, Baba. Now, it is implementing many viele kleine Dinge, die ich später offenbaren werde, nacheinander. Also hier hieß es, geh in das Tal und gucke mal nach meinungsvollen Steinen. Steine, die etwas beinhalten. Go to the valley, mostly only by thinking. Go in the valley and look around. Geh in das Tal und guck mal herum. Und dann habe ich diesen Stein gefunden. X mit dem Stab Jesus durch, aber hier Babas Lilie. Und für mich bedeutet diese Lilie Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir sind oben die Mitte, Heiliger Geist. Und der lenkt uns, leitet uns dann. Hier ist nochmal ein kleines Om an der Seite. Es kann aber auch eine 3 sein, die ich später auch nochmal erkläre. Also es geht um das X, Jesus sein PAX. Alpha, Omega.
Jesus says sign PAX with Alpha Omega. Nun, hier sieht man das. Und ich habe es wahrscheinlich schon mal irgendwo anders erklärt, aber ich erkläre es in dem Zusammenhang nochmal. Also die X-Achse und der Stab, Jesus sein Stab, der Shepherd-Stab. Bei mir ist, wie gesagt, oben die Lilie oder der Trishul. Trishul was also in the middle on the picture in front, before this picture. And this shepherd's stick is going in the so-called medulla in the head and is steering the vagus nerve. And I will explain a little later. Dieser Stab, der geht in die Medulla hinein, dieser Bogen geht hinten in den Nacken hinein und geht dann in die Medulla im Kopf. So the shepherd's stick, this slope is going in the neck, where there's no hard bone. It is, you just can feel it. There it goes in the head. Out of 10 nerves, only one is coming out. Aus 10 Nerven kommt nur einer heraus. Now, the connection is very interesting. I was on the Jakobs Trail around Vienna, in dem Tal der Wachau. Und hier in dieser Kapelle, in Melk, eine Riesenkapelle an den Säulen rechts und links, habe ich wie einen Zustand, einen Flash gekriegt, wo ich Klarheit hatte, was das bedeutet. Und das werde ich nun eröffnen. In the Cathedral of Melk in der Wachau habe ich einen Flash gekriegt, and at the posts right and left, the yellow ones in front, there I got a flash, something as sort of a short enlightenment. So understood what was painted there or engraved, was da erklärt wurde, eingraviert in the next picture. This is Baba now telling me, you feel the heart by, when he showed with the right hand in the pocket, just explaining, now feeling the heart. Immer wenn mir zeigte, die Hand in die rechte Tasche, ging es darum, über den Vagusnerv das Herz zu füllen. Und das zeige ich nun eine. Hier ebenso, nach rechts oben, nach links oben, erstmal ein bisschen Energie rauslassen, dann vorzubereiten. Dann hier, der Stein wurde auch im Tal gefunden und hier wird gezeigt, füll das Herz mit diesem Stein. Das ist eine Fotomontage. With this stone, Babaji, I found it in the valley. With this finding, he wanted to show me filling the heart. And this is a photo montage by myself. Now this man also is showing how to fill a pot. Wie kann man einen Topf füllen? Das zeigt mir auch dieser Mann. Und geduldig geht es nun weiter. Here again, left side of the PAX, down, negative to the floor, giving to the floor. Here, hand pulling out of the hand, lesson is finished. Looking straight about 5 meters in front of him, this is always total energy out, total cleaning and new energy in. Mit dieser Geste Hand aus der Tasche nehmen. Und das sind von mir gemachte Fotos, sodass ich also die ganze Lektion auch fotografieren konnte. These lectures was photographed by myself, so that I just after really sometimes, nowadays even, that happens that I understand them. Mit dieser Geste kann ich nun verstehen, was er meint. In der Entfernung von 5 Metern, Entladung,
vollständig, Ende der Lektion, aber noch nicht der Erklärung. Here now in the Cathedral of Melk, look, this is the PAX, you see, and it is on the left picture. The very down is the pot. Fill the pot, then it starts cycling. This is the atom physics. I'll explain on the next pictures. In the middle, where the axes are crossing, this is very important. This is in the heart what happens there. Then it is for the Orthodox Church the left. On the next picture, it is for Jesus Christ, and then the heads of the Pope, and also his stick on the left again. See this snake slope? And on the top, there is the 7th chakra out. I call it this way. But it's also for all the chakras, but explaining this kind, and I have a model made. So, watch very left, guckt sehr links, da unten wird der Topf gefüllt. Es wird auch der Winkel angezeigt über den Stecken, der drin steckt. Daneben ist der Stock des Bischofs, dieser Kringelstab. Und ganz oben ist die Blüte, da wo aus den Köpfen, die Mützen sollen die Köpfe repräsentieren. Und das ganz linke ist für die Orthodoxen und das mittlere ist für Jesus Christus die Richtung. Unten ist noch dargestellt Schnecken, ganz links sind 2, in der Mitte sind 3 drehende Teile, die auch in Art Mützen gehen. Aber darüber, das ist wichtig, das ist ein sogenannter Quasor oder Pulsar. Dieser kleine Teller mit der Spitze kommt gleich noch. In the middle, you see a pulsar and a quasar, which is coming in the middle of the so-called caps of somebody. But the middle of where the crosses, where the parts are crossing, there this is some kind of the Pope or of the Orthodox one. The right one is 3 omegas, alpha omega, remember? 3 might be the 3rd chakra, for the 3rd chakra. And you see the angle which is showing the really angle. It is about 45, 46 degrees, sometimes 30 degrees, but this is meaningful. Also in the pot on the left side, see this stick is giving the direction where you have to look, also the right one. You have to look up and right, then it happens. You see, this is now the pulsar and the quasar. In the middle it starts turning, gets concentrated in the middle, then it starts beaming. And the right one is just the beginning around the head. And Baba is showing it here. Look, he is showing, take the right side, but also very straight. And this is shown on the first picture where he had the both fists in front of the mouth. On the left side is at the wall painted the cross with the X. You can see it. Look, later look again, those pictures in the beginning. Now, here's now the vagus nerve. You see all the organs are getting connected with looking right, up, down, as the PAX is showing. Just try it when you reach the lung, when you reach the liver, or down the large intestine, small intestine up, pancreas and spleen is just by looking at the sides as I told you. Look right up, right is the most important ones. And the left one is also positive. The first upper 2 quadrants from 90 to 180 on the top, this is the positives. The lower ones are up to 360
from 180 up to the middle and to the end is the so-called giving up to the floor, and a little negative on the left side. Don't use too much the left side. This is also the demonic part. The head is moving around or up and left side. So you all reach by twisting by itself all these points. Pulsars and quasars are getting in and out. See? The so-called strings are getting in by the so-called mamas. The mamas are turning intelligent-wise and steering in the same way the points on the head and on the body. Diese Strings außerhalb sind die Farben, die die Energien anliefern über sogenannte Stöße. Das ist die Atomphysik, die Quantenphysik, wo es dann in die inneren kleinen Partikel in der Entstehung gibt, die dann über das die ganzen Geschehen lenken und leiten. Out of the strings, the mamas are taking the particles which are necessary, the mamas intelligent little parts which steer the organs in connection with the vagus nerve. See again, pulsar and quasar. Here you can see if it's a quasar. Right and left you see a little beam is going through. If two sides are cycling in the same way, opposite wise, then you get in the middle is so-called very, very strong tightness in the material, and then it starts changing. And this goes then little explained by those small strings which you see going up. At the top you see the infinite going round and left side, right and left, which I explained with the eyebrows and over the ears, the double connection. This is at the top, total top. And here you see again the den orthodoxen Teil, und oben ist die unendliche, die ich erklärt habe, und die meine ich in diesem kleinen Video auch drin ist. Und diese Unendlichkeit bewirkt, dass oben dieses schließlich entsteht. Und ich habe modellmäßig mal versucht, das darzustellen. Schauen wir noch mal in die Mitte, da wo ein Pulsar oder ein Quasar durch die Mitte durchgeht und links wie eine Blüte entsteht mit vielen Strahlen. Let's look again in the cross part where the heart is explained, and you see the twisting part around and the hole which is on the right one, the 45 degrees looking one, I explain later in another video. But about 60 degrees, it is on the left side like a blossom, which has sparking louder, all little sparks, which is explained on the next one. You see? This is a model. Please understand. But these of things are visible when this happens. And I can assure you I've seen different forms. So I took this model. Now the next one is also, the last one was a 12 one, this is a 9 one. This happens really on the top of the body. Now
Lady Mary is showing with a child in the hard part. There she shows a blossom like that. So, next one. You see, if the energies are getting together from different sides, as it was in the middle, remember the blossom which was on the left side? This coming on 65 degrees is very strong. The upper one was not strong enough, so no blossom there. This is my model, understand? But this is, otherwise I cannot explain it. Das ist mein Modell, anders kann ich es nicht erklären. Der 65-Grad-Einfall, der bringt bereits diese Blüte. Der andere ist noch nicht fähig, das zu tun. Das werde ich noch später mal genauer erklären. Next one. You see now, here you see the different again. This blossom is what I want to explain. Coming in the middle is the heart of these crossing parts, and on the left side, this last model is showing how it is blossoming or beaming, wie die Blüte schließlich strahlt. Again, a quasar and down how it turns. It is a left turn, so that is energy out left on the top of the head. And if you look from the bottom to this, think you at the bottom. Denke, dass du von unten guckst, dann ist das uhrzeigersinnmäßig. Das ist immer raus. Baba zeigt wieder, geh ins Tal und schau. Und das nächste ist nun, wenn man genau guckt, wie eine Lady. Und das ist für mich die Durga. Und durch den Kopf kommt der Strahl und gleichzeitig, das soll das Herzchakra sein, sieht aber wie das dritte aus. Und die vereinigen sich. Den Stein habe ich gefunden im Tal. Und dann kommt die nächste Story dazu. Fülle über das Herz diesen Topf. Und das habe ich im Ludigarden in Delhi gefunden, dieses Zeichen. Und auch die Moslems haben also aus dem Herz wird der Topf gefüllt. Und immer, wenn die Strahlung nach dem Vagusnerv rechts oben, links unten, links oben, rechts unten, gerade nach oben und runter, look right and down, look left and down, look up and down. But the main part is on the right, positive. And also left side, whenever you have a little pain, look left, you get it rid. Just by looking left, heart pain, look left, and you will get rid of this pain. Takes sometimes a while, sometimes moving right and left. Willst du füllen und positiv, dann guckst du rechts. Immer rechts oben. Guckst du links, wenn du irgendwie Schmerzen hast, Herzschmerz, guck links oben, dann wirst du das los. Und ist es verhärtet, Herz zum Beispiel, dann verklein wenig hin und her. Right side, left side. Right side, left side. Linke Seite, der Kopf. Dann kommt rechts die Energie über das Ohr rein. Gehst du links, geht sie schon wieder raus. Nochmal weiter. Das ist nun Ende. Das ist übrigens die Erscheinung für mich von Guru Goraknath. Der ist für mich gekommen, Guru Goraknath, vom Tempel und hat sich zu erkennen gegeben. Links ist mein Freund Falco, Prem Lal, und auf der rechten Seite ist Guru Goraknath. He came for me, Guru Goraknath has a murti in the temple, and left is my friend Falco, Prem Lal. Now, finish of this lesson.
Now we are at the end of the daily session. Wir sind nun am Ende der heutigen Aufbereitung dieses Videos. Das nächste, was wir vorbereiten, wird sein, wieder aufgehängt an dem PAX, Alpha Omega von Jesus, hauptsächlich wieder mit dem Vagusnerv. Now the next what we are preparing will be also mainly, again, connected with Jesus' PAX, Alpha Omega, but mainly with the vagus nerve in connection. Stay healthy, Babaji, all the best.